বলবে না। Now we'll discuss about which one landforms, subdivision of landforms. Already we have categorized it into three heads so far as your syllabus is concerned: mountain, plateaus and plains. About mountain, we have divided it into four heads: fold mountain, log mountain, residual mountain and volcanic mountain. Volcanic mountain. Volcanic mountain again can be divided into three heads: active, dormant, extinct. Active can be divided into again two parts. One is regular, another one is intermittent, IN, intermittent. Dormant, there is no such classification. Extinct, there is no such classification. About plateaus, here I have subdivided it into four heads: intermontane, dissected, lava, continental. Plains, I have subdivided it into three parts: structural plain, erosional plain, depositional plain. Now mountain, বাংলায় যেটা বলি পর্বত। পর্বত থেকে দেখো আমরা এখানে চারটে ভাগে ভাগ করেছি। একটা হলো ভঙ্গিল পর্বত, স্তূপ পর্বত, ক্ষয়জাত পর্বত, আরেকটা দেখো আমরা করেছি আগ্নেয় পর্বত। আগ্নেয় পর্বত থেকে আবার তিনটে ভাগে ভাগ করেছি। একটা হলো সক্রিয়, একটা সুপ্ত আর একটা হলো মৃত। সক্রিয়টাকে আবার আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি, একটা অবিরাম আগ্নেয়গিরি আর একটা হলো সবিরাম আগ্নেয়গিরি। এদিকে দেখো প্লেটুস, বাংলায় যেটাকে বলছে মালভূমি, আমরা চারটে ভাগে ভাগ করে রেখেছি। অনেক ভাগ আছে কিন্তু আমাদের সিলেবাসে এই চারটে ভাগই আছে। ইন্টারমন্টেন, ইন্টার মানে হলো ইনবিটুইন, মন্টেন মানে হলো পর্বত, তাহলে ইনবিট মন্টেন মানে মাউন্টেন, তাহলে এটা হলো পর্বত বেষ্টিত মালভূমি। ডাইসেক্টেড, বাংলায় যেটা হলো ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি, লাভা মালভূমি, আর একটা হলো মহাদেশীয় মালভূমি। এরপর এলাম প্লেনস, দেখো এটাকে তিনটে পার্টে ভাগ করেছি: স্ট্রাকচারাল প্লেন, ভূগাঠনিক সমভূমি, ইরোশনাল প্লেনস, ক্ষয়জাত সমভূমি, ডিপোজিশনাল প্লেন, সঞ্চয়জাত সমভূমি। এবার আমরা যেটা এলাম মাউন্টেন, তাহলে এই অংশটা তোমরা আগেই জট ডাউন করে রাখবে, তারপরে আমরা বাকিটা আলোচনা করবো। আর হয়তো পুরোটা হবে না, যতটা হয় আমি করি না। তাহলে ফার্স্ট অফ অল আই ডিসকাস অ্যাবাউট মাউন্টেন। হোয়াট ইজ মাউন্টেন? Mountain may be defined as the portion of the land rising from the surrounding areas. Again I am telling, mountain may be defined as the portion of the land rising considerably from its surrounding areas at an altitude of 1000 meter, either as a range or as a single unit. Again I am telling, mountain may be defined as the portion of the land rising considerably, see, rising considerably at an altitude of, average altitude of 1000 meter. That is a minimum. As a chain, perhaps you have heard the name Himalayas, you have heard the name Vindhya, you have also heard the name Satpura, you have also heard the name, which one? Mohadeo. So they may be uplifted as a single unit or as a chain. We have divided mountain into how many heads? Already I mentioned. First of all, we will mention fold mountain. বাংলায় বলি পর্বত, ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 1000 মিটারের উচ্চতা বিশিষ্ট বা 1000 মিটারের অধিক উচ্চতা বিশিষ্ট শিলাময় স্তূপকে এক কথায় আমরা বলতে পারি কি পর্বত। প্রথম যে ভাগটা পেয়েছি দেখো, যে ফোল্ড মাউন্টেন, বাংলায় যেটা বলি ভঙ্গিল পর্বত। হোয়াট ইজ ফোল্ড মাউন্টেন? The mountain which is formed by folding of rock layers due to tectonic processes
are known as fold mountain. Now, if I give you one diagram, you will get one idea. Now, here it is sedimentation. And this one is folding of rock here. Now, sedimentation. First of all, sedimentation, the meaning of the term sedimentation. Sedimentation means settled down of which one? Silts or sediments. After sedimentation, what will happen? Whenever pressure, tectonic pressure will be created, that is called compressive force. What will happen? That sediments will be squeezed to form fold mountain. ভঙ্গিল কথাটা মানে কি বাংলায় বলি, ভঙ্গিল মানে হলো বক্রতা। তাহলে পলি রাশিতে ভাঁজ পড়ে তার জন্য না ভূ-অভ্যন্তরীণ চাপের কারণে যে পর্বত গঠিত হয় তাকে কি বলে? ভঙ্গিল পর্বত। এরপর আমরা এলাম, দেখো যে এই ভঙ্গিল পর্বত তৈরি সম্পর্কে অনেক ধারণা রয়েছে। সেই ধারণাগুলোর মধ্যে একটা ধারণা যেটা সর্বজন গ্রাহ্য, সেটাই আমাদের সিলেবাসে রয়েছে, সেটা হলো পাঁচ সংস্থান তত্ত্ব। তাহলে এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। Now, so many hypotheses are related with the formation of fold mountain. One of them deserves special mention, that is plate tectonic theory. টিভি তোমাদের কোশ্চেন আছে যে পাঁচ সংস্থান তত্ত্বের আলোকে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করো। পাঁচ সংস্থান তত্ত্বের আলোকে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করো। তাই আমরা এই কোশ্চেন খুব ভালো করে একটু বুঝে নেব। কোশ্চেনটা এই ফরম্যাটে দেয় যে describe the origin of fold mountain in the light of plate tectonic theory. Now, so first of all, I will discuss which one, what is the meaning of the term plate. What is the meaning of the term plate? Plate means lithospheric slab. Plate means lithospheric slab. Tectonic means movement. So you have got one idea about the definition of the term plate. Plate means lithospheric slab and tectonic means movement. So, what is plate tectonic theory? That is the hypothesis. It is the theory which is based on plate movement. Next,
How many plates are there? There are 6 major plates and 20 minor plates. This one major and this one minor plate. Yeah. These plates are in moving condition. Why do the plates move? In class 8 you had gone through. The plates move due to the formation of convection current. At where? At where? At the outer metal. Better to say below the earth's crust. Below the atmosphere. Better to say. Now, whenever convection current is developed, these plates move. But nature of movement is not same. Sometimes two plates converge with each other. Sometimes two plates diverge from each other. And sometimes two plates slip past each other. Now, the consequence is also there. Whenever the two plates converge with each other, now here, see, I wrote here continental plate, oceanic plate. Whenever they converge with each other, what happens? Fold mountains are formed. Whenever the two plates diverge from each other, mid-oceanic ridge or ridges are formed. Whenever two plates slip past each other, then what will happen? Faultings are developed. So, this is the plate tectonic theory is the most acceptable theory, is the most comprehensive theory regarding the formation of fold mountain. It does not only explain the formation of fold mountain, but also explains which one? The formation of mid-oceanic ridge, the formation of which one? Faulting and other associated parts. বাংলায় আমরা বলি পাত সংস্থান তত্ত্বের আলোকে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তির কারণ আমরা ব্যাখ্যা করব। তাহলে আগে আমরা জেনে নিলাম পাত প্লেট কথাটা মানে কি, ভূগাঠনিক অংশটা কি বলে পাত বা ইংলিশে আমরা বললাম প্লেট। এই পাতগুলো কত রকমের আছে এই ভূগাঠনিক পাতগুলো? তা আমরা বোর্ডে দেখো লিখে রেখেছি 6টা আছে প্রধান পাত, কোনো বই দেবে এটা 7টাও আছে এটা, আর 20টা আছে অপ্রধান পাত। এই যে 6 আর 20 যে হিসেব বললাম, এই পাতগুলো সবসময় গতিশীল। ক্লাস 8-এ দেখো তোমরা পড়েছিলে এই পাতগুলো গতিশীল কেন না, অ্যাটমসফিয়ারের নিচে পরিচলন স্রোত সৃষ্টির জন্য এই পাতগুলো ক্রমশ গতিশীল। এই গতিশীলতার ফলে কি হয় না, পাতগুলো মুভ বা কি হয় গতিশীল হয়ে ওঠে। এই গতিশীলতা তার মানে এই পরিচলন স্রোতের কারণে পাতগুলো গতিশীল হয়। এবার গতিশীলতার প্রকৃতিটাও বিভিন্ন। যখন দেখা যায় কি দুটো পাত পরস্পরের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, দেখো এখানে আমরা দেখিয়েছি কন্টিনেন্টাল প্লেট, বাংলায় যদি বলি মহাদেশীয় পাত, ওশেনিক প্লেট সামুদ্রিক পাত। এই দুটো পাত যখন পরস্পরের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো, তার ফলে কি হবে না, যেটা সবচেয়ে ভারী সেই পাত্রা আস্তে আস্তে নিচের দিকে বসে যাবে, হালকা পাত্র উঠবে। কিন্তু মাঝখানে যে অংশটা দেখো লিখে রেখেছি জোন অফ সাবডাকশন, এই অবনমিত অঞ্চলে যে পরিরাশি থাকবে সেটাই ভাঁজকে ভঙ্গিল পর্বত তৈরি। তাহলে তোমরা বলে স্যার দুটো পাত যদি মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো তাহলে তৈরি করলো কি না ভঙ্গিল পর্বত, আর একটা পাত আরেকটা পাত থেকে যদি দূরে সরে যায় তাহলে স্যার কি হবে না, তাহলে তখন তৈরি হবে মধ্য সামুদ্রিক শৈলশিরা। আর একটা স্যার আরেকটাকে যদি পাশ কাটিয়ে যায় তাহলে তখন মানে তৈরি হয় যেটা চ্যুতি বল। এবার তোমরা পড়েছো শিলাস্তরের স্মরণ বা স্থলনকেই বলে চ্যুতি। এরপর আমরা যেটা এলাম, তাহলে আমরা পর্বতের মধ্যে ভঙ্গিল পর্বত গঠনটা বুঝে নিলাম। এরপর যেটা আসবো আমরা যে হলো স্তূপ পর্বত, ইংলিশে যেটা বলে ব্লক মাউন্টেন। দেখো আমি একটা ড্রয়িং দিচ্ছি, তাহলে বোঝান ঠিক আছে না? হ্যাঁ
দেখো আমরা বোর্ডে এটা লিখে রেখেছি, ব্লক মাউন্টেন বাংলা যেটা বলে স্তূপ পর্বত, রিড ভ্যালি বাংলা যেটা বলে প্রস্থ পর্বত। তাহলে হোয়াট ইজ ব্লক মাউন্টেন? দ্য মাউন্টেন্স which are the result of faulting caused by tensile and compressive forces motored by endogenetic forces. কোথেকে আসে এটা? Where from? It is derived from where? It is derived from the Earth's interior. Again I am telling the definition. The mountains which are the result of faulting. Why is faulting caused? Caused by tensile and compressive forces motored by endogenetic forces coming from inside the earth. So that is the definition of block mountain. What is reed valley? The low-lying area that lies in between two block mountain is called reed valley. বাংলায় যেটা বলি স্তূপ পর্বত কাকে বলে না, দুটি সমান্তরাল চ্যুতির মাঝ বরাবর কিংবা সমান্তরাল চ্যুতির পাশে অংশ যখন মাঝের অংশ থেকে ক্রমশ উত্থিত হতে শুরু করে এবং যে পর্বত গঠন করে তাকে কি বলে? স্তূপ পর্বত। তার মানে স্তূপ পর্বত সৃষ্টি হতে গেলে চ্যুতি রেখা থাকা প্রয়োজন। চ্যুতিটা কি আগে বললাম শিলাস্তরের স্মরণ বা স্খলনটাই হলো চ্যুতি। আর প্রস্থ উপত্যকাটা কি? প্রস্থ উপত্যকাটা হলো দুটো চ্যুতির মাঝের অবনমিত অংশটাকে বলে প্রস্থ উপত্যকা। যেমন দেখে আমাদের পাবে ভিন্দিয়া বা বিন্ধ, এটা হলো ব্লক মাউন্টেন। আর তার মধ্যে আমরা যেটা পাবো বিন্ধ্যা সাতপুরা হলো ব্লক মাউন্টেন। আর মাঝখানে যেটা রয়েছে নর্মদা উপত্যকা, নর্মদা ভ্যালি, সেটা হলো কার উদাহরণ? আর সেটা হলো প্রস্থ উপত্যকার উদাহরণ। নাও here you will have to mention the which one example after defining the term. After mentioning the definition, you will have to mention which one? The example of block mountain, Mount Verges of France, Black Forest of Germany, Vindhya and Satpura of India. What is the example of reed valley? Narmada reed valley, Rhine reed valley. Now we will discuss about which one? Residual mountain or relict mountain. Now, what is residual mountain? The very word residual, what does it mean? Residues, remnants. So, what is residual mountain? The mountains which are subjected to weathering and erosion, and the residues will be converted into, the remnants will be converted into, which one? Will be converted into residual mountain. So, the mountains which are subjected to weathering and erosion, and in course of time, the remnants will be considered as residual mountain. The residues, the very word residual, it means the residues, or remnants. বাংলা যেটা বলি অবশিষ্ট পর্বত, কোনো একটা উঁচু পর্বত দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয় পেয়ে যখন একটা উচ্চ ভূমিতে পরিণত হয় তাকে কি বলে? অবশিষ্ট পর্বত। যেমন দেখো আমরা বাংলায় অবশিষ্ট পর্বতের এক্সাম্পল হিসাবে বলতে পারি কোনটা না আরাবলি। So far as the example of residual mountain is concerned, we can insert the example which one? Aravalli, another one Appalachian mountain, Ural mountain, etc. Next we will get which one? Volcanic mountain. The very word volcanic, what does it mean? It means the materials that are ejected from the earth's surface through the magma, through the volcanic vent, is called volcanic mountain.
what I told, the mountains which are formed by the accumulation of volcanic materials are called volcanic mountain. On the basis of nature of eruption, volcanic mountains are of, what are the types? Volcanic mountains are of three heads. One is active, dormant, extinct. Active means where volcanic eruption takes place regularly. Dormant means where volcanic eruption took place in earlier time, but in future there is every possibility of eruption. Extinct means where volcanic eruption took place in earlier time, but in future there is no chance of eruption. That is called which one? Extinct volcanic mountain. Now example you will have to get by heart from your book. I am telling you. Active volcanic mountain. What will be the example? Mount Vesuvius, Mount Barren. Dormant, Mount Fuji, and extinct. Example will be Narendrapur. I have subdivided the extinct volcanic mountain into two heads. One is called regular, where volcanic eruption takes place without any interval, and intermittent, where volcanic eruption takes place at regular interval. That is called intermittent. For example, regular. What will be the example? The regular volcanic mountain. What will be the example? Mount Vesuvius in Italy. And intermittent. The example of intermittent volcanic mountain will be Mount Barren. বাংলায় আসি, দেখো আমরা যেটা বলবো যে অবশিষ্ট পর্বতের পদ যেটাকে বলবো আগ্নেয় পর্বত। ভূগর্ভে আগ্নেয় উপাদানগুলি যখন ভূপৃষ্ঠের ফাটল বা ছিদ্র মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে কী রূপে দেওয়া হয়? লাভা রূপে সঞ্চিত হয়ে যে পর্বত গঠন করে তাকে আগ্নেয় পর্বত বলে। এই আগ্নেয় পর্বতকে আমরা আবার উৎক্ষেপণের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনটে ভাগে ভাগ করেছি: সক্রিয়, মৃত, আর একটা হলো সুপ্ত। সক্রিয়, যেখান থেকে অগ্নুৎপাত প্রতিনিয়ত হচ্ছে। এই প্রতিনিয়তের মধ্যেও দেখো আমাদের আবার দুটো ভাগ ভাগ করতে হবে। একটা কি? যেখানে কখনো বিরাম হচ্ছে না, অবিরামভাবে হয়ে চলেছে, সেটা হলো অবিরাম। আর যেখানে হচ্ছে কিন্তু কয়েকদিন অন্তর অন্তর হচ্ছে, কয়েক মাস অন্তর অন্তর হচ্ছে, কয়েক বছর অন্তর অন্তর হচ্ছে, তাহলে সেটা হলো সবিরাম আগ্নেয়। অবিরাম আগ্নেয়গিরির উদাহরণ দেখো আমরা বললাম ইতালির ভেসুভিয়াস। সবিরাম আগ্নেয়গিরির উদাহরণ আমরা বললাম ভারতের ব্যারেন। এরপর এলাম সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। সুদূর অতীতে অগ্নুৎপাত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অগ্নুৎপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা বুঝবো কী করে? তা দেখো এখানে এই যে লাভার উদ্গীরণ বা ধোঁয়ার উদ্গীরণটাকে আমি দেখিয়ে রেখেছি। তার মানে কি? লাভাটা বেরিয়ে আসছে না, কিন্তু ধোঁয়াটা এখন বেরিয়ে আসছে। অদূর ভবিষ্যতে কি হতে পারে? না, অদূর ভবিষ্যতে সেখানে কি হতে পারে? না, অগ্নুৎপাত হতে পারে। ঠিক এরপর এলাম মৃত আগ্নেয়গিরি, যেখানে কি হয়েছে? না, যে সকল আগ্নেয়গিরিগুলো থেকে সুদূর অতীতে অগ্নুৎপাত হয়েছিল, বর্তমানে কি হয়েছে? এই যে ভেন্ট বা ছিদ্রমুখটা লাভার মাধ্যমে বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এই ক্রেটার বা জ্বালামুখটা এখনো কিন্তু খোলা আছে। তাহলে ওই জ্বালামুখের মধ্যে কি হয়েছে? না, বৃষ্টির জল জমে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা মৃতটা বোঝাতে পেরেছি। উদাহরণ হিসাবে আমরা কি বললাম? ভারতের নারকন্ডা। এরপরে আমরা দেখো যেটাকে আলোচনা করব সেই অংশটা হলো সমভূমি।